Holy Spirit, one God, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation. Deliver us thy power, glory forever. Amen. Judge Christian youth. We are in the book of Job, chapter 13. Job challenges his critics, his friends, and also Satan. He didn't know about Satan and his plan, but he answered in this chapter his critics. Job challenged his critics by rebuking them, saying, Behold, my eye has seen all this, my ear has heard and understood it. What you know, I also know. I'm not inferior to you, but I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God. But you forgers of lies, you are all worthless physicians. Oh, that you would be silent, and it would be your wisdom. Now hear my reasoning, and heed the bleedings of my lips. Will you speak wickedly for God, and talk deceitfully for him? Will you show partiality for him? Will you contend for God? Will it be well when he searches you out? Or can you mock him as one mocks a man? He will surely rebuke you. If you secretly show partiality, will not his excellence make you afraid, and the dread of him fall upon you? Your platitudes are proverbs of ages. Your defenses are defenses of clay. First, behold, my eye has seen all this. What you know, I also know. Job here complained against the claim of superior knowledge on the part of his friends. To them, especially perhaps to Zophar, the situation seems so simple, therefore, Job must be somewhat ignorant to see what they believed was so easy to see. I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God. Job here developed a theme that would end with a virtual demand that God makes sense of his suffering. God's response to Job's demand and Job's response to God's response makes up the last few chapters of the book. We sense the deep frustration in Job that prompted this plea. I desire to reason with God. It was bad enough when he could make no sense of his situation, but it was worse when his friends persistently insisted on their own wrong answer to Job's crisis. As much as anything, it was their insistence that prompted Job to demand an answer and vindication with it from God. You forgers of lies, you are all worthless physicians. The same devastating frustration that led Job to wish he were dead now leads him in bitter response to this, to his friends' accusations. We can sympathize with Job's situation and turmoil, uh, all the while recognizing that we are called to a better standard than Job. Repay no one evil for evil. And Romans 12:7, telling us, repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. And also in St. Peter's epistles, saying, For to this you were called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that you should follow his steps, who committed no sin, nor was deceit found in his mouth.
who, when he was reviled, didn't revile in return. When he suffered, he didn't threaten, but committed himself to him who judges righteously. This is the standard we are called to. And maybe Job, as a righteous man, approaching it in the Old Testament, but sometimes because all his sufferings, he went away. Will you speak wickedly for God? Will you contend for God? Job's friends were very confident in their ability to speak for God. But since what they said was not true, they actually mispresented him. They acted like lawyers on God's behalf, but since they did not truly represent him, Job could rightly ask, will it be well when he searches you out? Job warned them about lying even while they uttered beautiful words in defense of God. If they were going to plead God's case, they had better do it honestly. God would judge them for their deceit, even if they used it in his behalf. As in Job 13, 8 and 9 today, telling us, will you show partiality for him? Will you contend for God? Will it be well when he searches you out? Can you mock him as one mocks a man? He will surely rebuke you if you secondly show partiality. The partiality Job's friends showed was toward themselves. Job knew they would never want to be treated the way they were treating Job. Your platitudes are proverbs of ashes. The friends of Job claimed to know wisdom and speak wisely. Job dismissed their supposed guidance as mere platitudes. Their wisdom had no substance, no use, and left Job feeling burned over, truly proverbs of ages. The idea is that men may argue in defense of God upon false lines through limited knowledge. That is exactly what these men have been doing. The result was that they were unjust to Job. They did not know it. They did not intend that it should be so, but it was so. Job's confidence in God and his own integrity, saying in verse 13, hold your peace with me and let me speak, then let come on me what may. Why do I take my flesh in my teeth and put my life in my hands? Though he slay me, yet will I trust him. Even so, I will defend my own ways before him. He also shall be my salvation. For a hypocrite couldn't come before him. Listen carefully to my speech and to my declaration with your ears. See now, I have prepared my case. I know that I shall be vindicated. How is he who will contend with me? If now I hold my tongue, I perish. Hold your peace with me and let me speak. Perhaps at this point, Job's friends tried to interrupt him or said their own words of protest. Job demanded the right to finish his statement. Though he slay me, yet will I trust him. This is the attitude that will see Job through his past and present crisis. He did not understand any of his situation and felt that God was against him, not for him, as in Job 9 and 10. At the same time, he could still exclaim, yet will I trust him. You know, in Job 9:28,
I'm afraid of all my sufferings. I know that you will not hold me innocent. And also in Job 10:16 and 17, if my head is exalted, you hunt me like a fierce lion. And again, you show yourself awesome against me. You renew your witnesses against me and increase your indignation towards me. Changes and war are ever with me. This is what Job said before, but he could still exclaim, "Yet will I trust him. I have no dependence but God. I trust him alone. Should he even destroy my life by this affliction, yet will I hope that when he has tried me, I shall come forth as gold." Writing fictionally, um, I read before this writing fictionally in the voice of senior demon instructing a junior demon from a demon's perspective. This dynamic of trial in the life of their believer, of the believer, he wants them to learn to walk, and must therefore take away his hand. And if only the will to walk is really there, he is pleased even with their stumbles. Do not be deceived, wormwood, the name of devil. Our cause is never more in danger than when a human, no longer desiring but still intending to do our enemy's will about God, looks around upon a universe from which every trace of him seems to have vanished, and asks why he has been forsaken and still obeys. Then Job has been forsaken and still obeys God, still trust in him. It is well worthy of observation that in these words Job answered both the accusations of Satan and the charges of his friends. Though I do not know that Job was aware that the devil had said, "Does Job fear God for nothing? Have you not set a hedge about him and all that he has?" Yet he answered the base suggestion in the ablest possible manner. For he did in effect say, "Though God should pull down my hedge, and lay me bare as the wilderness itself, yet will I cling to him in firmest faith." There are three things in the text: a terrible supposition, though he slay me; a noble resolution, yet will I trust in him; and thirdly, a secret appropriateness. This last will require a little looking into, but I hope to make it clear that there is a great appropriateness in our trusting while God is slaying us. The two things go well together, though it may not so appear. We can list several reasons why he thought that slaying times were good times. Such times show us that we are really his sons and daughters because he only chastens his children. Such times, slaying times, are when real faith is created. Such times are when God tests and affirms our faith. Such times are when we can grow in faith. Such times allow the child of God to prove that he is not a mercenary professor of faith. Yeah, a mercenary taking benefits.
in his faith. Once more, the grim supposition of the text, if ever it was realized by anybody, it was realized by our Lord Jesus, our great covenant head, knows to the full what his members suffer. God did slay him, and glory be uh, to his blessed name. He trusted God while he was being slain. Even so, I will defend my own ways before him. I know that I shall be vindicated. Before his crisis, Job believed himself to be blameless, an upright man. And indeed he was. God testified of him for that, saying in Job 1:1, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. And he repeated this in also the same chapter 1:8, saying, then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is no one like him on the earth, a blameless and upright man, one who fears God and shuns evil. He steadfastly clung to this belief throughout all his experience of calamity and through all the protests and arguments of his friends. Even before God, he would defend his own ways, not in arrogance, but in determined connection with reality. And this Job is a remarkable example of a man who would not forfeit what he knows to be true in the midst of the storm. This is actually an area of great difficulty because such storms are undeniably helpful in shaking us from wrong beliefs. Some who have felt they had Job's determination to hold on to the truth actually merely were simply stubborn. Yet Job did not question the concept of truth or his ability to know it. He knew that God himself would agree that Job's disaster did not come upon him because of a special or a severe sin. He knew God himself would agree that Job was a blameless and upright man. If now I hold my tongue, I perish. In one sense, it seems that Job felt that this determined the connection to truth and reality was all he had. He had lost everything, including his sense of spiritual well being. All he had was the truth, and he felt that if he let go of that to simply stop the argument or to please his friends, he would perish. From verse 20 to 27, Job's appeal to God. Job asks God to tell him if sin indeed is indeed the cause of his suffering, and asked for that. He never denied his sin, but just to ask about these. Only two things do not do to me. Then I will not hide myself from you. Withdraw your hand far from me, and let not the dread of you make me afraid. Then call, and I will answer. Or let me speak, then you respond to me. How many are my iniquities and sins? Make me know my transgression and my sin. Why do you hide your face and regard me as your enemy? Will you frighten a leaf driven to and fro? And will you pursue dry stubble? For you write bitter things against me, and make me inherit the iniquities of my youth. You put my feet in the stocks, and watch closely all my path. You set a limit for the soles of my feet. Do not withdraw your hand far from me. Earlier, Job had told God that he just wanted to be left alone
in Job 7:16. Now he shows that this previous feeling was just a feeling, and that really he did not want God to withdraw his hand far from him. This shows that, at least in a small sense, uh, Job understood that God's hand was sustaining him in the midst of this great trial. We understand his feeling of abandonment, yet Job can grudgingly admit that God's hand has been with him in the fire of affliction. Then I will not hide myself from you. Job has never hidden from God and has no intention of doing so. On the contrary, it is the hiddenness of God that is horrifying him. You know, Cain's identical words in Genesis 4:14 describes, surely you have driven me out this day from the face of the ground. I shall be hidden from your face. I shall be a fugitive and a vagabond on the earth. And it will happen that anyone who finds me will kill me. This is the description of the situation of Cain after killing his brother, his expulsion by God from his company. This is what Job thinks has happened to him, saying it in 13:24. Clearly, God's act, and he can neither understand nor endure it. Let not the dread of you make me afraid. Here we sense the value that Job placed upon his personal connection with God, and worried that this present season would destroy it. Job wanted restored communication with God. Then call and I will answer. The fear Job was connected about, concerned about, the fear Job was concerned about was not the good and proper fear of God. Instead, this was prompted by dread. The wrong kind of fear of God is afraid that God will hurt us. The right kind is afraid that we will hurt God and His love. Make me know my transgression and my sin. Job has steadfastly held to his own innocence, in the sense that there was no special or severe sin that prompted his recent cataclysm of suffering. And despite the eloquent blaze of his friends, at the same time, he will allow for the possibility that he is wrong. Therefore, he made this wonderful prayer, asking God to show him his iniquities and sins. Job's words here catch the attitude of the later psalmist, saying, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Psalm 139, verse 23, 24. Why do you hide your face and regard me as your enemy? Again, we sense Job's agony. He longed for restored communication and the communion with God, but felt as though God was hiding from him and regarded him as an enemy. If God would only stop tormenting him and communicate, Job felt all would end well. And saying to God, "Will you frighten a leaf driven to and fro?" It is a common figure he uses, that of a leaf driven to and fro, strong gusts of wind. It may be in the autumn when the leaves hang but lightly upon the trees, send them falling in showers around us, quite helpless to stay their own course.
fluttering in the air to and fro, like winged birds that cannot steer themselves, but are guided by every fitful blast that blows upon them. At last, they sink into the mire to be trodden down and forgotten. To them, Job likens himself helpless, hopeless, worthless, weak, despised, perishing thing. Oh my brethren, what a great blessing it is to be made to know our own weakness, to empty the sinner of his folly, his vanity and conceit is no easy matter. Christ can easily fill him with wisdom and prudence, but to get him empty, this is the work. This is the difficulty. Christ can do it. You write bitter things against me and make me inherit the iniquities of my youth. This is another example of the truth that Job did not believe himself to be without sin. And instead, he recognized the iniquities of my youth and feared that God was now charging these sins against him. For you write bitter things against me. The assertion has been made that God is a doctor, writing a prescription for bitter medicine, or a judge prescribing bitter punishment, or recording Job's bitter crimes. The writing is the decree allocating bitter things to Job. You put my feet in the stocks, because he felt that God was against him. Job felt completely hindered and fenced in by God. He felt as if his fate were limited and his path were closely watched. He set a limit for the soles of my feet. This is literally, you inscribe a print on my feet, making the mark upon making a mark upon my very feet, and as owners of cattle and camels, etc., put their mark upon the hoof, so that it may be known and traced. Job 13:28, Job laments the frailty of man, saying, man decays like a rotten thing, like a garment that is moth eaten. Man decays like a rotten thing. Job's eloquent meditation on the greatness of God, especially in Job 12, earlier in this same speech, certainly elevated God, but it also made man, by comparison, seem like a rotten thing. Job essentially agreed with Zophir's understanding of the depravity of man, as mentioned in Job 11, 5 and 6. His disagreement was with Zophir's application of that doctrine to Job's circumstance. But he agreed the theology of the depravity of any man compared to God, like a garment that is moth eaten. Job's statement was more than a poetic description of the depravity of man in general. It was a discouraged sigh over his own condition. Job was the one decaying like a rotten thing. Job was like a garment that is moth eaten. Zophar could talk about it, but Job was living it. We have to know when any man suffering like that, he is the only one feel it and express it. We have to support him, not being like Job's friend judging him. Please, we'll continue next week. God bless you all.
النهاردة بنعمة ربنا اتكلمنا عن إصحاح 13 من سفر أيوب الصديق. والإصحاح ده فيه تكملة لرد أيوب على سوفر النعماتي، وزي ما بنقول كل مرة وبنأكد، أيوب راجل بار وبيحيد عن الشر، وربنا شهد له أكتر من مرة، خصوصا في أيوب 1:1 وأيوب 1:8 إن هو بالشكل ده. وأيوب وهو بيتكلم عن إن هو ما عملش حاجة تستاهل كل الآلام دي، هو عنده حق فعلا. هو متصل بالحقيقة اللي عايشها، يعني غير أصحابه اللي عمالين يدينوا فيه. حتى إن ربنا نفسه اللي يشهد عن أيوب إنه راجل بار، دي حاجة مهمة نفهم. ليه التجربة؟ عشان خاطر ربنا عايز يخلي أيوب يترقى في الخير ويبقى أكثر بر. لأن البار وحاسس إنه بار دي ناقصة حتة كده، ربنا عايز يكملها فيه عشان يبقى بقى إيه، البار الكامل. عارفين الكلمة الحلوة دي كامل، دي نقولها على ربنا وحده يعني، لكن قلناها على الأنبا بشوي، قلناها على أيوب بعد ما يخلص تجربته دي. فربنا بيكملنا بالآلام، يسمح إن احنا نخش في آلام، رغم إن يعني ممكن تكون أنت ما عملتش حاجة تستاهل الألم ده. عشان ناس كتير شفتهم بيتألموا في حياتهم، بس ما كانش في حياتهم يعني خطية كبيرة أو حاجة وحشة، لكن هم بالعكس كانوا قريبين من ربنا قوي. فربنا سمح ان هو يكون في ألم عشان يقربوا اكتر من ربنا، وعشان خاطر يترقوا في الروحيات اكتر ويشوفوا بعينيهم ربنا ويعيش معاهم ربنا في حياتهم. تعالوا نقرا مع بعض اصحاح 13 من سفر ايوب، ونفهم ان ايوب بيقول الحق وبيرد على اصحابه، وبيرد كمان على اللي الشيطان قاله فيه واشتكى بيه قدام ربنا. بس هو صحيح ما يعرفش ان الشيطان عمل كده، وما يفهمش الحتة دي لغاية اللحظة دي اللي هو بيكتب فيها، لكنه في الآخر فهم بقى. فعشان كده الرد بتاعه ده كان مظبوط، رد على توبيخ أصحابه، ورد على حرب الشيطان. تعالوا نقرا مع بعض. هذا كله رأته عيني، سمعته أذني، وفطنت به. ما تعرفونه عرفته أنا أيضا، لست دونكم، ولكني أريد أن أكلم القدير. زي كل مرة هو بيتكلم معاهم شوية، بس في الآخر مش بيرتاح لكلامهم هم، فبيبقى عايز يكلم ربنا. وأنت كمان ما تعتمدش بس على كلامك مع الناس، لازم يبقى فيه حديث مع ربنا. هو ده بصراحة اللي بيصلح كل حاجة في حياتنا وحياة الآخرين، الصلاة. لكني أريد أن أكلم القدير وأن أحاكم إلى الله. أما أنتم فملفقوا كذب، أطباء بطالون. كان قال معزون متعبون، النهاردة بيقول أطباء بطالون كلكم. ليتكم تصمتون صمتا يكون ذلك لكم حكمة. اسمعوا الآن حجتي واصغوا إلى دعاوي شفتي. وتقولون لأجل الله ظلما، يعني بتدافعوا عن ربنا انتوا وتظلموني، وتتكلمون بغش لأجله. أتحابون وجهه أم عن الله تخاصمون؟ أخير لكم أن يفحصكم أم تخاتلونه كما يخاتل الإنسان؟ توبيخا يوبخكم إن حابيتم الوجوه خفية. فهل لا يرهبكم جلاله ويسقط عليكم رعبه؟ خطبكم أمثال رماد، وحصونكم حصونا من طين. يقول لهم في الأول هذا كله رأته عيني، يعني أنا أؤمن بكل ما قلته عن عظمة ربنا اللي أنتم بتتكلموا عنها، وأنا اختبرته كمان في حياتي. لكن أنا بقى أريد أن أكلم القدير. أنا مش مستريح في الكلام معاكم. يا ريت ألاقي حرية إن أنا أكلم بقى ربنا وأتحاكم قدامه هو، وحاكم إلى الله. لان ربنا مش هيقسو عليا زيكم انتوا، ملفقوا كذب. يعني انتوا بت ايه يعني بيقول لهم صراحة كل اللي بتقولوا ده كذب يعني. فانتوا عاملين بتدافعوا عن ربنا ان هو يعني له حق في اللي عمله فيا يعني، وانتوا عاملين تظلموني بالطريقة دي. انتوا بتدافعوا عنه لان انتوا خايفين منه، كناس بتدافع عن واحد قوي عشان خايفين من بطشه يعني. عايز يقول لهم كده يعني انتوا منافقين بتنافقوا ربنا يعني. فالافضل ان الواحد يعارض ربنا زي ما انا بعرضه وفي قلبي اخلاص وحب ليه، من ان هو ايه، يتهم الكذب بصديقه ايوب ويظلمه عشان يقولوا ربنا بر وما عملش حاجه غلط وانت تستاهل اكتر من كده، زي ما ازوفر قال له يعني.
ربنا مش محتاج الظلم ده وعشان يتبرر، هو مش محتاج انكم تظلموني عشان تبرروه. آه، يعني اذا انا سبتكم تعزوني بقى بعد الكلام اللي انتوا بتقولوه ده، فانتوا عاملين زي جبت طبيب انا يعالجني من الامي، فطلع طبيب بطال، انتوا الاطباء بطلوا. هل اتهامكم لحد شريف ما عملش حاجه غلط زي ايوب هيعالجه او يعزيه؟ ده انتوا بتدوا دواء غلط يعني. او ان حكم غلط برضه، يعني لو كان زي قاضي كده بيحكم ده احكام غلط. هل حد يحكم كده من غير ما يفهم؟ ربنا اللي عارف القلوب. وايوب بقى بينصحهم اسكتوا احسن، يعني يصمتوا صمتا عشان يخفوا جهلهم يعني، يكون لكم حكمة. يعني يقول لهم لما تسكتوا، لأن زي ما قال برضه في حتة تانية، إذا صمت الجاهل إنه إيه يحسب حكيما يعني. وكان منطق أيوب أنتوا بتقولوا في دفاعكم عن ربنا تقولوا ظلم إزاي؟ يعني هو ربنا يحتاج محامين زيكم كده؟ أنتوا متصورين إن عدل ربنا ده مش ظاهر يعني؟ فبتحاولوا إظهاره وكلمة تقاتلون دي يعني بتحابون وجهه، يعني زي بتمسحوا جوخ يعني ربنا. طبعا لا، هو حق ربنا وعدله ظاهرين جدا، مش محتاج ربنا للطرق دي. هنا ايوب بقى بيقنعهم ان باسلوبهم ده هم بيسيئوا لربنا، وهم بيتصوروا ان لهم شرف الدفاع عن ربنا. لكن اذا سكت، اذا انتوا سكتوا احسن يعني، لان السماء هتعلن بره والارض هتعلن بره. فاكر كلمة السيد المسيح لما دخل اورشليم بيقول ان صامت هؤلاء فالحجارة تتكلم؟ يعني ربنا مش محتاج حد يدافع عنه او يظهر مجده، مجده ظاهر وهيظهر اكيد مهما حاول الناس تخفيه يعني. فالاحسن تسكتوا يعني. وبرضه بيحذرهم بايه، بان يعني النية الطيبة ما تبررش الكلام الايه الردي ولا الاعمال الرديئة. وعشان كده بيخوفهم من ربنا. يقول لهم يعني هو جيد ان ربنا يفحصكم، يعني لو ربنا فحص اللي بتقوله ده ولقاكم غشاشين هي ايه، هيحاسبكم هيبكتكم. ولا انتوا هتمسحوا له جوخ؟ تقاتلون دي يعني تمسحوا له جوخ. فمعنى الآية انتوا تحتملوا فحص المبادئ اللي انتوا عمالين تستخدموه ضدي ده. يعني انتوا عمالين تقولوا انت ما عندكش وما عندكش وما عندكش وخطاياك كتيرة ومش عارف تستاهل اكتر انتوا تستحملوا ان ربنا يعمل فيكم نفس الكلام كده زي ما بتعملوا فيا؟ عايز يقول لك، فبيحذرهم بقى. هل لا يرهبكم جلاله؟ يعني مش خايفين من انكم بتتكلموا قدام ربنا بالكلام الظلم ده؟ هل لا يرهبكم جلاله؟ اسكتوا بقى عن الاحاديث المثيره دي. انتوا السبب في ان انا خرجت عن ايه، عن وقاري كده وغضبت يعني. عمالين يعني تحاولوا تدينوني، واحاديث شبهها بقى بانها زي الرماد كده. قال لهم ده انتوا امثالكم زي الرماد. يعني ايه زي الرماد؟ يعني معناها ان ملهاش نافع يعني. انتوا اي مثل بيتقال المفروض يبقى فيه حكمه، فيه نفع، نستفيد من الكلام بتاعه. لكن انتوا سبتوني مولع نار كده، كأن ايه امثالكم دي زي الرماد، ما فيهاش نفع، وكمان ايه يعني سخنتني كده يعني، اغضبتني. حديث تافه ملهاش قيمه. قول لهم حصونكم حصون من طين، يعني افكاركم ومبادئكم اللي انتم بتتحصنوا بيها كانكم ابرار يعني هي لا شيء، هي لا شيء. الآية 13 بقى بيقول اسكتوا عني فأتكلم أنا وليصبني مهما أصاب. يعني حتى لو المشكلة بتاعتي دي زادت أكتر، ولا المرض ولا الفقدان هيزيد أكتر من كده، إيه ده احتمل كل حاجة. لكن بيقول أنا هتكلم مهما يحصل. هيحصل لي إيه يعني أكتر من كده؟ لماذا آخذ لحمي بأسناني وأضع نفسي في كفي؟ هو زي يقتلني لا أنتظر شيئا. او جت في الانجليزي زي ما قلنا من شويه اثق به. يعني هو لو قتلني حتى if he slay me I'll trust him. يعني اذا قتلني لا انتظر شيئا، وانا هفضل زي ما انا كده معاه. فقط ازكي طريقي قدامه، بس اتكلم معاه وادافع عن نفسي قدامه. فهذا يعود الى خلاصي، لأن الفاجر لا يأتي قدامه. أنا مش هقف قدامه وأنا يعني عندي جريمة، لا ده محدش هيقدر يتبرر قدامه يعني. سمعا اسمعوا أقوالي وتصريحي بمسامعكم، أنا ذا قد أحسنت الدعوة أعلم أني أتبرر.
ربنا عادل مش هيظلمني. من هو الذي يخاصمني منكم يعني؟ هتفكرنا بكلمة المسيح: من يبكتني على خطية. من هو الذي يخاصمني يعني يثبت خطيتي يعني. حتى أصمت الآن وأسلم الروح، مش هتكلم تاني. إنما أمرين لا تفعل بي، بيكلم بقى ربنا هنا: حينئذ لا أختفي من حضرتك، ابعد يديك عني، ما تخليش أتألم قوي ولدرجة ما أقدرش أتكلم، ولا تدع هيبتك ترعبني، ولا تظهر لي بأزور شديد كده فأخاف أتكلم. ثم أدعو فأنا أجيب، أو أتكلم فتجاوبني. هنا بقى أيوب متمسك بكماله بشدة، وعزم على التمسك عن الدفاع عن كماله مهما حصل له، ليصبني مهما أصاب. حتى لو زادت آلامي، حتى لو زدتم أنتم في اتهاماتكم، ليه اخد لحمي بسناني واضع نفسي في كفي؟ معناها اذا ما اتكلمتش ودافعت عن نفسي هتفجر من الغيظ. وده حقيقي. الانسان ساعات الالم بتاعه ما عبرش عنه باي طريقه، عيط، يصرخ، يقول، يدافع. فده مهم على فكره، لازم يتخرج اللي جواه. فانا اتالم وانا اشعر اني بريء كمان، دي بتزود الالم اكتر يعني. ده عشان كده آلام المسيح كانت شديدة خالص، لأن هو بيتألم بدون أي خطية فيه، لأنه بريء. عشان كده قال: نفسي حزينة حتى الموت، تراكمت عليه كل خطايا العالم. عشان كده أيوب رمز دي في كده، متألم وبار في نفس الوقت. فأنا أتألم وأنا أشعر إني بريء ولا أستحق هذا الألم، بالإضافة للي أنتوا بتعملوه بقى من اتهامات ليا بالشر. فإذا ما اتكلمتش هبقى هنفجر. فعبر ده بكلمة ايه: اخد لحمي بسناني، يعني كأني بنهش في نفسي كده، واضع نفسي في كف، يعني هتخنق يعني لو ما اتكلمتش. يقول: هو ذا يقتلني لا انتظر شيئا. وفي الترجمة اليسوعية جاية: انه ولو قتلني ابقى املا له. املا له يعني عندي رجاء فيه يعني، هيستمر املي ورجائي فيه. وفي الانجليزي زي ما قلت لحضرتك جايه كمان: ابقى واثقا فيه، trusting him. فتعبير ايمان قوي جدا من ايوب، يعني بيقول حتى لو في الاخر هو ربنا حكم بان نموت، فايه انا هفضل واثق فيه برضه. ايوب بيقول: حتى لو كان ربنا هيقتلني هبقى هأبقي على صداقته ومحبته، واثق فيه. وكل ما اللي هعمله ان انا هبين له ان انا مش مخطئ في حق، فقط ازكي طريقه قدام. هو ده اللي بيفكر فيه طول الوقت، ان ابقى مرضي عند ربنا يعني. فهذا يعود إلى خلاصي. يعني ربما المزاج العام في كل سفر أيوب تلاحظوا إن اليأس المطلق، يعني في تجربة شديدة وفظيعة، لكن في بعض الأحيان بتشع بعض الكلمات اللي بتدل على الرجاء والأمل والإيمان، زي الحتة اللي احنا قريناها دي. ومعناها إن أنا ببري وثباتي على محبة ربنا هحصل على الخلاص من آلام، أو هموت بس هفضل معاه برضه. ف لان الفاجر مش ممكن هيتبرر قدام ربنا او يكون له خلاص. عشان كده بيقول: الفاجر لا ياتي قدامه. انا ما عملتش حاجه. وايوب شايف ان هو واثق في بره، ومش بيخشى ان هو ياتي امام الله، مش خايف يجي قدام ربنا. ودي برضو طبع القديسين، ان هم لهم عشره ولهم دلال على ربنا ولهم قرب من ربنا. ربنا ذكر في سفر حزقيال ايوب من ثلاثه كبار شفعاء في الشعب: ايوب ودانيال ويوسف. يعني طبعا ده قال لهم: دول حتى لو وقفوا قدامي، عشان كان الشعب زي مزعل ربنا قوي يعني، فدول اعتبرهم يعني شفعاء. فايوب ده مركزه كبير قوي عن ربنا، فيؤكد ان هو بار، وان هثبت لكل واحد ان انا، واذا اثبت اي حد منهم يعني ليه ان هو خاطئ هيسكت ومش هيتكلم الا ابدا. من هو الذي يخاصمني يثبت يشريني، اذا استطاع احد اصمت الان واسلم الروح. واعلن ان هو عايز يبحث قضيته مع ربنا نفسه، ومش خايف من نتيجتها. بس شرطين قالهم في الحكايه دي: ان ربنا يبعد ايده عنه، يعني ما يعذبوش اكتر بآلام مبرحه، ما يستطيعش يتكلم معاه، ويقول له: لا تدع هيبتك ترعبني، يعني ما تظهرش امامي بجبروتك وعظمتك. ما احتملش انا ده. حصل مع موسى واغمى عليه،
طبعا هو قبل موسى يعني. وبرضه مع الشعب في خروج 2019 خافوا لما ربنا ظهر على الجبل وقالوا لموسى لا، مش عايزين نبقى نسمع تاني، يبقى انت اسمع من ربنا وقول لنا. ولو رجعتوا تثنية 18 من أول 15 كده ل 18 هتلاحظوا إن الحل كان إن المسيح يجي متواضع كده ويتجسد في شكلنا، لأن فعلا لو ربنا ظهر بلاهوته كده مين يستحمل؟ فكان الحل كده. قالوا في تثنية 18 آية 15 و18 عادها تاني: يقيم لك الرب إلهك نبيا من إخوتك مثلي له تسمعون. فجه المسيح بلاهوته اتحد بناسوته كده، كان معانا على الأرض والناس كلموه ما ارتعبوش، لأنه أخلى ذاته من مجده وباين في الهيئة كأنه إنسان ومشي مع البشر كده، وأطاع حتى الموت، موت الصليب. فكان شكله ما يرعبش يعني، كان شكله بالعكس جرأ الناس عليه يعني. وفي نفس الوقت رفع عقوبة ربنا صالحنا مع الآب. هو وحده اللي خلى الشرطين بتوع أيوب دول يتحققوا. وزي ما احنا هنقرا بعد كده برضو ان ايوب يقول او قرينا قبل كده في 9: اما من مصالح بيننا يضع يده على كلينا، فهو المصالح. المسيح هو المصالح، وهو اللي مش مرعب، وهو اللي ما يخوفش، اللي هو مليان حب ومليان حنية. عشان كده كان الغرض ان يحصل الحوار ده مع ربنا: ادعوا فانا اجيب، اتكلم فتجاوبني. يعني المسيح هو كان كلمة الله الظاهر في الجسد، وحمل الحوار الحلو ده معاه، بقى يكلم تلاميذه كده زي أطفال ويعلمهم وهم يردوا عليه. بقى في حديث جميل كده. واحنا في القداس بنعمل نفس الحكاية، يبقى ربنا واقف قدامنا على المذبح واحنا واقفين نتكلم معاه وهو يرد علينا، نشكره على عطاياه وهو يدينا حياة أبدية بتجسده. حقق شهوة نفس البشر كلهم، إن يتم الحوار بينهم وبين ربنا ويرجعوا تاني في صلح معاه. زي ما جاء برضو في سليمان الحكيم في نشيد الأناشيد 8:1 لما قال: ليتك كأخ لي. يعني العروسة النشيد بتقول يا ريت تبقى أخويا. يعني عشان كده العهد الجديد بيقول صار كبكر بين إخوة كثيرين، لأن هو ادانا الدخول للسماء بقيامته وصعوده للسماء، فبقى بكر بين إخوة كثيرين لما اتجسد ومات على الصليب وقام وصعد للسماء. الآية 23 بقى بيقول: كم لي من الآثام والخطايا. يعني هو يعني أيوب مش كونه بيقول إنه بار معنى كده بينفي إنه له آثام وخطايا، لا، هنا بيقول أكيد أنا لي آثام برضه وخطايا. قلت يا رب هي إيه عشان أنا أصلح نفسي. كم لي من الآثام والخطايا، اعلمني ذنبي وخطيئتي. لماذا تحجب وجهك؟ ليه مستخبي عني يا رب وتحسبني عدوا لك؟ أترعب ورقة مندفعة وتطارد قشا يابسا؟ تضع قدام ربنا عشان ربنا يكلمه ويرجع تاني يحس بربنا: لأنك كتبت علي أمورا مرة وورثتني أثام صباي. يعني قال يمكن أنا اليومين دول مش حاسس إن عملت خطية، يمكن نسيت الخطايا القديمة بتاعته، أنا لسه عيل صغير دلوقتي، أنت بقى عايز تحسبني عليها. ورثتني إثام صباي فجعلت رجلي في المقطرة ولاحظت جميع مسالكي، وعلى أصول رجلي نبشت، وأنا كمتسوس يبلى كثوب أكله العث. هنا أيوب بيطلب من ربنا يكشف له خطاياه اللي بسببها بيعاقب. أصحابه عمالين يدينوه، لكن مش بحسب الحق، لكن ربنا لما هيدينه يدين بالحق، هيقول خطاياه كذا وكذا وكذا بوضوح كده. وبيشكو بمرارة، مش بقى من العقوبة، لا، من ابتعاد ربنا عنه. دي حاجة جميلة في كلام أيوب باستمرار، إنه دايما يشتكي من ربنا مش ظاهر لي في الصورة. ربنا مختفي عني ليه؟ ليه أنا حاسس إنك مخليني عدوك؟ فلماذا تحجب وجهك؟ ربنا عمره ما بيحجب وجهه من إنسان إلا بسبب الخطية. إذا إنسان شعر بيدور على خطيته عشان غضبة ربنا ودخل في خصومه مع ربنا. تصوروا بقى ان حتى حتة الترك دي، ان ربنا يترك الخاطي كده يحس بغلطته، دي شالها المسيح عنا برضه. لان في الغضب الالهي المصبوب على البشرية كلها اللي هو شاله على كتافه، قال الهي الهي لماذا تركتني. ويتضع ايوب قدام ربنا: انا لا شيء. انت بتلعب ايه؟ ورقة مندفعة دي معناها ايه؟ زي ورق اللي في الخريف كده اللي بيبقى متعلق يعني يا دوبك على الشجر كده،
واي هبه هوا كده او كذا تلاقي الورق كله اتنطور حوالينا كده ونازل يرف رايح جاي يمين شمال فوق تحت، لغايه ما في الاخر ينزل في الطين ويدوسوه الناس. هي دي التعبير اللي استخدمه ايوب كتير هنا. هترعب ورقه مندفع، حته ورقه شجره شايلها الريح عماله تتخبط، مش تجارب صعبه، اعتراف بعجز كامل قدام التجربة، قدام ربنا وقضاء ربنا. فبيعتقد ان ربنا قاسي عليه يعني. كتبت علي امورا مر، يعني كأن كأنه يعني بيقول له انت عامل زي دكتور كتبت لي دواء بس مر قوي، انا هاخده طبعا. او قاضي حكمت بحكم بس تقيل قوي، هاخده برضه. آه، ما لقاش ايوب في حاضره خطايا تستحق المرار ده. فتصور بقى ان ربنا بيعاقبه على خطايا ارتكبها وهو صغير يمكن نسيها وكده. يقول ورثتني اثام صباي، وبيصور قسوة العقوبة بتاعت ربنا ضده. يقول جعلت رجلي في المقطرة. المقطرة دي أداة تعذيب كده وتشهير في نفس الوقت، إهانة للمتهم يعني. يربطوه من ايديه ورجليه قدام الناس يشهروه كده، تبقى حتة خشبة كده ضخمة جدا ورجليه مربوطة يمينها وشمالها، وهو قاعد على الأرض في حالة مرعبة كده، أو واقف وإيديه مربوطة في سلاسل أو في مقطرة تانية. نوع من الفضيحة والتشهير والإهانة، واتبهدل بقى في تجربته الصعبة دي. كل واحد اتنقز عليه حتى أصحابه القريبين منه، ويقولوا لاحظت جميع مسالك، يعني كأن ربنا بيتتبع كل زلة كل خطية كل حاجة عشان يقدموا عليها. يقول على أصول رجلي نبشت. يعني دي حرفيا معناها زي لما الراعي بتاع الماشية أو الجمال أو كده بيختم على الحوافر بتاعة القطيع بتاعه عشان يقدر يتعرفوا عليها ويقدر يتبعها كمان، ما يقدرش يهرب منه قطيع. او برضو كانوا بيعملوا في العبيد كده، يلبسوا خلخال للعبد ويكتبوا اسم مالكه عليه عشان ما يقدرش يهرب منه يعني. فهنا بيقول له يعني انت نبشت آه علي زي كأني أثير عندك يعني بسبب الخطية بتاعتي. والحقيقة ان ربنا عمره ما بينبش عن خطية. لو كنت للأثام راصدا يا رب يا رب من يسمع. لكن في الآخر ده شعوره بيعبر عنه أيوب، وله حق كامل الحق إنه يعبر عنه، لأن ألم ما بعده ألم. فيقول له أنا كمتسوس يبلى، كمتسوس يبلى. يعني عارفين انتوا الحاجة اللي بتعفن يعني، أو اللي بتسوس يعني. وزي ثوب أكلوا العتة لما تاكل ثوب كده ما ينفعش خلاص يستخدم، يبقى من فساد لفساد، رايح ده رايح يعني. بعد عقوبات دي لو أنا لسه فيا خطية يبقى هضيع خالص وهبد وهفقد معية الله. ربنا يدينا نعمة وبركة إن إحنا نكون زي أيوب، في إن في مشاكلنا وفي ألمنا نكلم ربنا أكتر من نكلم الناس. نكلم ربنا لأن هو الوحيد اللي حكمه عادل، ولأن هو الوحيد أيضا اللي ينجي، ولأن هو الوحيد أيضا اللي نترجاه. ومفيش حد يجي عند متألم وإيه ويعمل نفسه بيفهم، يعني يقول له اصل اكيد انت عملت حاجه لازم تتوب. ما حدش يقدر يقول كده، دي غلطه كبيره ما نعملهاش دي، وما نقعش في إدانة الناس. ربنا يحافظ عليكم ويبارككم. اشوفكم على خير المره الجايه. وصلوا لاجلي وصلوا لاجل الكنيسه. ربنا يحافظ عليكم ويبارككم.